Assalamu alaikum, my dear student. I am Rahimuddin Shaklar, lecturer English, Rashtrapati Begum Mahama Degree College, Alexander Narayanganj. Today I will discuss a grammatical point. This is article. In my previous class, I also discussed the topic. This is article. Articles are used to identify definite and indefinite things. So, in my previous class, I discussed some points about the use of a and the indefinite article. Now, I will write some example about the use of indefinite article and. Let's start the example. She is dash European. She is dash European. She is dash European. Second, he works he works here to buy uniform. Number three, he is honest person. Number four,
I write some example here. They are the right example here. He is Desh European. He works here to buy Desh uniform. He is Desh person. We are Desh point. Important point. They are Desh care of the resource. Here we have to set some articles. Set some articles. We have to set some articles here. European starting letter E. This is vowel. Firstly, we know that if we find any vowel at the starting of the word, generally, normally we have to use N before the word. This is a common rule of article, indefinite article N. But, or on the other hand, on the contrary, we have some exceptional rules that if we find any word start through article vowel, if the pronunciation as like as you, যদি আমরা কোন শব্দ নরমালি পাই যে শব্দে সাধারণত ভাওয়েল দিয়ে স্টার্ট হয় তার পূর্বে আমাদেরকে এন ইউজ করতে হয় বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড অন দ্য কন্ট্রারি পক্ষান্তরে এক্সেপশনাল ইউজের ক্ষেত্রে যদি আমরা পাই কোন শব্দে স্টার্টিং লেটার ভাওয়েল এবং তাদের প্রনাউন্সিয়েশন ইউর মতো হয় আমাদেরকে উক্ত শব্দের পূর্বে এন না লিখে এ লিখতে হবে So, here we have to write A. She is a European. She is a European. She is a European. Next word, next time, he works here to buy this uniform. Uniform, in my previous lecture I have written some or I wrote some important words in which we have to write before the word A. Though the word starts through vowel, as there are starting pronunciation as like as you, so we have to use A before the word. আমার পূর্ববর্তী লেকচার আমি কিছু শব্দ লিখেছিলাম যে শব্দগুলি স্টার্টিং লেটার ভাওয়েল এবং এদের উচ্চারণ ইউর মতো হওয়ার কারণে তাদের পূর্বে এ লিখতে হবে He was here to buy a uniform. He is honest শব্দটা starting letter consonant. Honest শব্দটা starting letter consonant H. Though the word starts with consonant, as the pronunciation of the word as like as O, not ho, এর মতো উচ্চারণ হওয়ার কারণে আমাদেরকে এক্সেপশনাল ইউজের ক্ষেত্রে honest এর পূর্বে n ইউজ করতে হবে He is an honest person. We are an important point. We are an important point. We are an important point. They are the year of the resource. They are the year of the resource. Let's start to discuss about use of article, definite article the. Yeah,
Now I will discuss the use of A and the mixed, because if we discuss some use of and at the side of the, student will memorize them easily. Read 1, 2, stronger between the two brothers. He reads this Holy Quran. He is stronger between the two brothers. Tallest boy water of is fine. Water is essential for our life. I read first sentence here. I write first sentences here for the discussion that he reads Holy Quran. He is stronger between the two brothers. He is tallest boy. Water of dish. Padda is fine. Water is essential for our life. ধর্ম গ্রন্থের পূর্বে আমাদেরকে আর্টিকেল ডি বসাতে হবে, ফার্স্ট রুলস। সো আর্টিকেল ডি ইউজ করলাম আমরা এখানে। ধর্মগ্রন্থ, কোরআন, বাইবেল, গীতা, ইনজিল, any other religious book, we have to use D before the religious book. ধর্মগ্রন্থের পূর্বে হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম এবং ফার্স্টে মুসলিম ধর্ম, ধর্মদের যে কিতাব আছে, বই আছে, ওটার পূর্বে আমাদেরকে কি ডি ইউজ করতে হবে। আমরা জানতে পারলাম হোলি কুরআন ইজ দ্য রিলিজিয়াস বুক ফর মুসলিম। মুসলমানদের জন্য এটা ধর্মীয় কিতাব। তারপর আমাদের ডি ইউজ করা হয়েছে। হি রিডস দ্য হোলি কুরআন। He is the stronger. This is the special use of. We know that
the is used before superlative degree. Before superlative degree, this is common use of the, but exceptional use এর ক্ষেত্রে আমরা জানতে পারি that যদি দুই জনের তুলনা করা হয়, দুই জনের মধ্যে তুলনা আসে comparative ডিগ্রির ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে আমাদের the ইউজ করতে। We find the comparative competition or comparison between the two persons or thing. In this point, we have to use the before the comparative form. Before the comparative form. So here we find that he is stronger. He is stronger between the two brothers. Between the two brothers. Here we find the two person here. So we have used here the before the comparative form. This is the common use. This is the tallest. He is the tallest boy. He is the tallest boy. Tallest as superlative form. This is a general use that we have to regular use the before the superlative form. He is the tallest boy. He is the strongest boy. She is the wisest girl. She is the most beautiful girl in the class. She is the wisest woman in the village. All the superlative form we have to use before the superlative form the. We write here two use of the water. Water is a material noun. Normally, any material noun doesn't take any article. So here, this is a normal. I put here a cross point before the student that because water is essential for our life. This is the common utterance of water. পানি আমাদের জন্য খুবই জরুরি। পানি এখানে নরমাল ইউজ, কমন ইউজ, বাট দ্য ওয়াটার অফ দ্য পদ্মা ইজ ফাইন। এখানে এই ওয়াটারটা নট জাস্ট জেনারেল ওয়াটার, দিস ইজ দ্য ওয়াটার অফ পদ্মা। সো উই হ্যাভ টু রাইট দ্য ডেফিনিট, নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য ম্যাটেরিয়াল নাউনের পূর্বে আর্টিকেল দি বসে। দিস ইজ দ্য মেইন এক্সাম্পল, দ্য ওয়াটার অফ দ্য পদ্মা। হিয়ার উই অলসো got another point, নদীর পূর্বে দিবস, সাগর, উপসাগর, মহাসাগর, নদীর পূর্বে কি দিবস। Here Padma is one of the most biggest and largest rivers in the country, so we have used the before the word. So first, again I discuss this. First one, write the before the holy book. The Quran is the holy book for Muslim. This is the trend of Muslim. So this is one of the most important religious book in the world. So here write the before the word. Next we find the use of comparative form. We generally know that the use of the we have common use the before the superlative form. Before the superlative form. All the person and student know this point, but in comparative form use of this is especially important for the student, and they should get the point that if we find the use of comparative form and in the two parts, দুইজনের মধ্যে তুলনা বোঝাতে comparative form এর ক্ষেত্রে the use করা হয়। So here I use the before the comparative form. Tallest, this is the superlative form. This is common and general use of the. So before tallest as a superlative form we have used the. Water is a special use. The normal comparative form doesn't take normal comparative metal noun doesn't take any article. This is common use. If you have special use of material noun, we have to use article the. This is the water of the Padma is fine. On the other hand, this is common use. That water is essential for our life. Okay. আমরা
already we have noted some points of use of definite article the. First one was that ধর্মগ্রন্থের পূর্বে দিয়ে বসে, সেকেন্ড ওয়ান কম্পারেটিভ ফর্মে দুজনের তুলনা বোঝাতে দিয়ে বসে, থার্ড সুপারলেটিভ ফর্মে দিয়ে বসে, ফোর্থ আমরা জানতে পারলাম ম্যাটেরিয়াল নাউনের যদি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় দিয়ে বসে, আর ফিফথে জানতে পারলাম নর্মালি ম্যাটেরিয়াল নাউনের পূর্বে কোনো আর্টিকেল দিয়ে বসানো হয় না। লেটস স্টার্ট অ্যানাদার এক্সাম্পল। More you read, more you learn. Alright, here are 5 examples. First one, the use of indefinite article. In my previous lecture, I write some example of use of a exceptional use. The word start through vowel u, as the pronunciation of the word as like as u, so we have to use a before the word. This is a unique spot. This is a unique spot. This is a unique spot because the word pronunciation of the word, starting pronunciation is like as u. So we have to use a. Though the word starts through vowel, we normally know that if any word starts through vowel, we have to use and before the word. We have to use and before the word. On the other hand, on the contrary, according to the source of my previous lecture, that if any word starts through vowel, if the pronunciation as like as u, we have to use a before the word. Next use of the word, definite article the. The more you read, the more you learn. যতই পড়িবে ততই শিখিবে। যত অর্থে আমাদের এই কম্পারেটিভ ফর্মের পূর্বে দি বসে। The more you read, the more you learn. The more you work, the more you see. The more you work, the more you earn. যতই পড়িবে ততই শিখিবে, যতই হাঁটিবে ততই দেখিবে, যতই পরিশ্রম করিবে ততই উপার্জন করিবে। The more you work, the more you earn. The more you work, the more you seek.
The more you read, the more you learn. This is the main example, most important example for the student. Student should find the point that if we find such use, যত তত অর্থে দুই মোরের পূর্বে আমাদেরকে দুই মোরের পূর্বে আমাদেরকে দি ইউজ করতে হবে। Third example, superlative form. This is the second way of superlative form. First one was just the, second one we find one of the, one of the, one of the. This is the superlative form. He is one of the wisest boys. He is one of the wisest boys. First one is just only the tallest. Next one is that he is one of the. He is one of the wisest boys. He is one of the wisest boys. This is the superlative form, wisest. Before the superlative form, we have to use the. Daily, this is the most important use of the. Just to know that newspaper. Before newspaper, we have to use a definite article the. The Daily Inqilab, the Daily Jugantar, Daily Ittifaq, Daily Star, all the newspaper. Before the newspaper, we have to use a definite article the. So this is the use of definite article the before the name of the newspaper. I read the Daily Inqilab. I read the Daily Inqilab. Here is important use of the. Normally there is no use of the or an article before a proper noun. নামের পূর্বে normally কোনো article use হয় না. Shelley has the name and Nazrul is also a name. Both are the poets, writer. Shelley is a writer of English literature. Nazrul is the writer of Bengali literature. Both are the writer of literature, but there is a common compare them. তুলনা বোঝাতে Shelley is the rebel poet of England, rebel poet of English literature. On the other hand, Nazrul Islam is the rebel poet of Bengali literature. So there is a similarity between the two poets or two writers. As we find some similarity between the two writers, so there is similarity that rebel. Both are the rebel poets. These are the two persons of two countries, two literatures, but there is a common, a unique similarity between them. Both are the rebel poet. So here is Nazrul is compared with Shelley as a rebel poet. So though Shelley is a proper noun, but according to special use, we have to use the before Shelley. So this is the most important rules for the student. A student should bear the mind the points. Student should bear the mind the point that Nazrul Bangladesher কবি, Shelley হচ্ছে ইংল্যান্ডের কবি. নজরুল একজন বিদ্রোহী কবি, শেলি ইংলিশ বিদ্রোহী কবি. দুজনের মধ্যে তুলনা, বিদ্রোহী, দুজনেই বিদ্রোহী. সো আমরা এখানে ইউজ করতে পারি দি শেলির পূর্বে নজরুল ইজ দ্য শেলি অফ বাংলা. নজরুল হলো বাংলাদেশের শেলি, মানে বাংলার শেলি. শেলি মানে কি? বিদ্রোহী. বাংলার বিদ্রোহী কবি কি? নজরুল. এখানে শেলি দ্বারা বিদ্রোহীকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে, রেবল কোয়ালিটিকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে, just not Shelley. So we are use the before the Shelley. So first one we know that normal extra use of the a. This is the the যত তত অর্থে কম্পারেটিভ ফর্মের পূর্বে, মোরের পূর্বে দি ইউজ করা হচ্ছে, সুপারলেটিভ ফর্মের পূর্বে দি ইউজ করা হয়েছে, পত্র পত্রিকার নামের পূর্বে দি ইউজ করা হচ্ছে. সো and দুইজনের কমন তুলনা, একই গুণের অধিকারী দুইজন poet writers and special great writers of the world. Nazrul is one of the most powerful writers of Bangla literature. On the other hand, Shelley is also most influential writers of English literature. So both are the writers and both are the rebel poets. So there is a common
similarity between them. So here we write G before shelling. Okay, assalamu alaikum my dear student. I will meet in my next class.